السلام عليكم ورحمة الله. معكم طارق الشيخ في درس جديد وفيديو جديد على قناة تعلم اللغة الإنجليزية قسم القراءة. اليوم رح نكمل الجزء الثاني من قصة يوتيوب. في الجزء الأول حكينا عن تاريخ يوتيوب وشلون بلش يوتيوب مسيرته، مين هني الأشخاص يلي أسسوا هذا الموقع، وليش جوجل اشترت هذا الموقع ومش قد اشترته. أما اليوم رح أحكي عن شيء كتير من الناس عم تبحث عنه وعم بتحاول تحصل على معلومات صحيحة وأكيدة، وهي إيش قد بكسب الشخص على 1000 مشاهدة، وكم هي حصة يوتيوب من 1000 مشاهدة، وإيش قد أرباح يوتيوب من الإعلانات فقط، ومين هو اليوتيوبر الأول عالميا من حيث تحقيق الأرباح، من أي بلد، إيش قد عمره، بالإضافة لعبارات ومصطلحات تركيبية مستخدمة بكثرة في اللغة الإنجليزية ومعلومات أخرى مفيدة راح تلاقيها ضمن هذا الفيديو، فخليك معي. Google didn't buy the company for its revenue. Google purchased YouTube because its online video offering was struggling and YouTube's traffic was through the roof. More than a decade after acquiring YouTube, Google is finally giving investors some information on how much revenue the video platform makes. A whopping 15 billion in advertising alone. But if you ask me, how much money do YouTubers make every 1,000 views? The actual rates an advertiser pays varies, usually between 10 cents to 30 cents per view, but averages out at 18 cents per view. On average, the YouTube channel can receive $18 per 1,000 ad views. This equates to $3 to $5 per 1,000 video views. Do you know who's the top earning YouTuber of 2020? It is 9-year-old Ryan Kaji, who brought in more than 30 million euros this past year. So, what do you think? Do you think you have the ability to make a successful channel like Ryan's one? Let me know your opinion in a comment. Google didn't buy the company for its revenue. Google purchased YouTube because its online video offering was struggling and YouTube's traffic was through the roof. في عنا الفعل التركيبي go through the roof, which means to rise to a very high level. خلينا ناخذ مثال. Food prices have gone through the roof. يعني ارتفعت أسعار الأطعمة ارتفاعا كبيرا، فعن بدنا نشير لشيء ارتفاع كان طبيعي وبعدين ارتفع ارتفاع هائل، فنستخدم through the roof أو go through the roof. More than a decade after acquiring YouTube, Google is finally giving investors some information on how much revenue the video platform makes. A whopping $15 billion in advertising alone. طبعا لازم تكون تعرف ليش إنه هوني 15 billion ما إنه 15 billions، واللي ما يعرف في يرجع الدرس السابق لأني شرحت عنه بالتفصيل. But if you ask me, how much money do YouTubers make every 1,000 views? The actual rates an advertiser pays varies, usually between 10 cents to 30 cents per view, but averages out at 18 cents per view. On average, the YouTube channel can receive $18 per 1,000 ad views. This equates to 3 to 5 per 1,000 video views.
نفس الشيء هون أن 1000 فيديو، ما أن 1000 فيديوز فيوز، فحطينا اس الجمع للفيوز ما حطينا للفيديو. ليه؟ طبعا أكيد لازم تتذكر القاعدة تبع المضاف والمضاف إليه أو الصفة والموصوف مثل ما حكينا عنه. Do you know who's the top earning YouTuber of 2020? It is 9-year-old Ryan Kaji, who brought in more than 30 million euros this past year. So, what do you think? Do you think we have the ability to make a successful channel like Ryan's one? Let me know your opinion in a comment. هذا كان درسنا لهذا اليوم. حاولت قدر الإمكان أعطيكم معلومات عن قناة يوتيوب وكيفية الاستفادة من قناة يوتيوب وكم الأرباح التي يحصل عليها مستخدمي يوتيوب. هذا كان درسنا لهذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.